Hello students, marvelous morning to all. Welcome to English channel. Today we are going to see the second part of the poem Our Casuarina Tree by Toru Dutt. So already in the last class we have discussed stanza 1 and stanza 2, and now we are going to discuss stanza 3, 4 and 5. Let's start with so this is stanza 3, but not because of its magnificence. Dear is the casuarina to my soul, beneath it we have played, though years may roll, O sweet companion, loud with love intense. For your sakes shall the tree be ever dear, blunt with your images it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. What is that ridge-like murmur that I hear, like the sea breaking on a single beach? That means rocky beach. And here I have given that figure of speech, apostrophe and then simile everything. You can make a note of it. Like the sea breaking on a swing beach. It is a three lament and air speech that naply to the unknown land may reach. So here the author says that in these lines the poet says that it's not because of the grandeur of the tree that it has become dear to her soul. The very image of the tree brings to her mind happy memories of her childhood. She and her siblings have played under the tree many a times. Though years have passed, she still cherishes those moments. That means she recollects all sort of things which she has spent beneath the casuarina tree. Cherishes those moments spent with her beloved ones whom she loved intensely. Hence, she says that for the sake of her dear ones, the tree shall remain dear to her forever. So only for the sake of her dear ones, the tree shall remain dear to her forever. And then, blent with your images, it shall arise in memory, till the hot tears blind my eyes. Why he says like that? Why she says like that? The tree is the only bond between the poet's past and the present. Is absolutely correct point which she has mentioned very beautifully. So this is a bond between the poet's past and the present. Blent with the image of the tree is some scenes of agony of her sibling. So agony is nothing but the pain. Blent with the images of a tree is some scenes of agony of her sibling that fills her heart with pain and tears well in her eyes. And then the poet says that she hears a mournful murmur, and it's like the sea waves breaking on a rock beach. When the sea water hits the rock, so it will create some sound. Likewise, she heard some sort of murmuring, mournful murmur from the tree. She is certain that it is the tree's lament. Yeah, it's correct. It's tree's lament which may reach even unknown lands. When she has written this poem, she was in Italy, France. But the tree is there at Bengal. So she can hear all sorts of murmur here to there. Okay, I'll explain in Tamil. ஏன் அந்த பிரம்மாண்டமான இருந்த ட்ரீனால் மட்டும் அவங்க அது நெருக்கமாக ஒன்றும் கிடையாது. அதனுடைய இந்த பிரம்மாண்டத்தினால நான் ரொம்ப நெருக்கமாக கிடையாது. அம்மரத்தின் அடியில் நாங்கள் விளையாடி இருக்கிறோம். பல வருடங்களுக்கு முன்பே என் இனிய தோழர்களே, தீவிர அன்புடன் உங்களுக்காவது இந்த மரம் என்றும் எனக்கு நெருக்கமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாக்ட் மீனிங் இதுக்கு. எத்தனையோ நாள் அதுக்கு கீழே விளையாண்டுருக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் அந்த பிளண்ட் வித் யுவர் இமேஜஸ்ன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, அது என்ன அப்படின்னா உங்கள் பிரம்மங்களின் கலைகள்
நினைவலாகவே வளரட்டும், என் கண்களை சூடான கண்ணீர் நிரம்பும் வரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் தட் ரிச் லைக் மர்மோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இறுதி அஞ்சலியின் போது பாடும் முணுமுணுப்பு போல, என்ன சொன்னோம் இல்லையா அந்த இது முணுமுணுப்பு போல நான் கேட்பது என்ன, கடல் அலைகள் மோதும் குளிர் நடுக்கத்தை போல அது மரத்தின் புலம்பல், ஒரு வியப்பான உரை ஒருவேளை யாருமறியா நிலத்தை அடையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் மீனிங். அண்ட் தென் பாருங்க, unknown yet well known to the eyes of faith. I have heard that wail far, far away in distant lands by many a sheltered bay. When slumbered in his cave the water wreath, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon. When earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime. That means whenever the music rose, her eyes would see a form sublime. Thy form, O tree, so here apostrophe I have used, as in my happy prime I saw you in my own loud native clime, she says. So here I have written in pink and in blue color. So the expansion for this, we can make a note of it. You can have a screenshot for this. She can hear the tree's lament for the third stanza, and then it is a strange lament that could perhaps be heard on reach the unknown lands. And now this fourth stanza, while living abroad, she is pining for the scene for her native land and reliving the memories of her childhood. Okay, and whenever the music rose, her mind would see a form sublime. Okay, got it? Let me explain. So you can make a screenshot for this. See here. So this is a she. So I have given in the picture. You can make a screenshot for your better understanding. Okay, let me explain. This stanza is highly philosophical. The poet says that if one has deep faith, nothing remains unknown. So if you have a strong faith, nothing remains unknown. Even anything unknown becomes well known to the eye of faith. She believes firmly that nature communicates with human beings. Even when living in distant lands, though she was far away, she could hear the wail of the casuarina tree. She has heard the music of nature when the waves gently kiss the shore of France or Italy. She can hear. The poet here brings an image of water aspiration sleeping in his cave and the earth laying hypertensed in the dreamless faint. Okay, and then whenever the poet hears the music of nature, a noble form rises before her inner vision. It is the form of the majestic casuarina tree. It's so dear to her and revives her spirit because of it's this tree that has seen during her happy period of childhood in her beloved native land. Okay, I'll explain it in Tamil. தெரியாமல் இருந்தும் கண்களில் நம்பிக்கைக்கு தெரிந்த அந்த அழுகையை நான் தூரத்திலிருந்து கேட்டிருக்கிறேன். தூரமான நிலங்களிலிருந்து நிறைய பல விரிகுடாக்களுக்கு அப்பால் நீர் உருவம் தன் குகையில் உறங்கும் பொழுது கடலின் அலைகள் மென்மையாக பிரான்ஸ் அல்லது இத்தாலி கடற்கரைகளை நிலவொளியில் முத்தமிடுகையில் நிலம் ஒரு கனவில்லா மயக்கத்தில் இருக்கையில் ஒவ்வொரு நேரமும் அக்குரல் இங்கே இசை எழுவதற்கு முன்பே என் மனக்கண் மேலான உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. அதில் என் இனிமையான இளம் பிராயத்தில்
பார்த்த உன் மரம் உருவம் எனக்கு பிடித்த சொந்த சூழலில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டான்ஸா, லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. ஸோ இதையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இது ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸாவோடது. ஓகே, இப்போ அங்கே ஃபிஃப்த் ஸ்டான்ஸா போகலாம். Therefore I fain would considerate and lay up to the honor thy beloved of those who now in the blessed sleep for a repose. Dearer than life to me, alas, were they, though be numbered when my days are done with deathless like those in Borodale அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன பாருங்கள், இது கிளியராக நான் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள். ஸோ அந்த ஃபெயின் அப்படிங்கிறது அந்த டிலைட்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த கன்சுரேட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லிக்கலாம், இந்த மித், அது சாரி என்ன சொல்லலாம், ஒரு ஹோலி திங் அப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. அந்த லே அப்படிங்கிறது வந்து இமோல்டர். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த இம்மார்டல், அந்த ட்ரீ வந்து இம்மார்டல் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. unto the honor tree beloved of those who now in blessed sleep for a repose. Dearer than life to me, alas, were they. It must be immortalized even after her days. They are the dearer to my life, she says. Okay, with deathless trees like those in Borodale, under whose awful branches lingered pale, fear trembling hope, and death and skeleton, and time the shadow, and though weak the verse. So actually this thing is compared with Wordsworth E. Tree, a man of unflinching love and devotion, never fears the blows of death. She does not express any desire to fade far away and dissolve. Got it? I'll explain. So here, first I explain from therefore to they. In these lines, the poet wishes to dedicate a poem to the honor of the Casuarina tree. The tree was loved intensely by her siblings, though they are in blessed sleep in the sense death. Now, with deep anguish, she says that they were dearer to her than her life. And then here, that oblivion curse, no, for that I'll explain. The poet says that she looks forward to her death, but wishes that the Casuarina tree be numbered among the deathless trees, like the E tree of Borodale Valley, immortalized by the greatest nature poet, William Wordsworth. The poet here alludes to Wordsworth's poem E Trees. She believes that the native forces of life, like fear, trembling hope, death, the skeleton, time, the shadow, can be overcome with the power of love. It's her firm conviction that love will shield her Casuarina tree from the curse of oblivion. Though the poem that she writes becomes weak, the beauty of the tree will please generations of people for certain. That is, the poet is eager to concentrate the tree's memory to her loved ones who are not alive. She says her siblings were dearer to her than her own life. And then she immortalizes the tree through her poem, like the poet Wordsworth, who sanctioned the E tree of Borodale in her verse. Like that she compares. She expressed her wish that the tree should be remembered out of love and not just because it cannot be forgotten. Okay, got it? And explain in Tamil.
therefore ஆகவே நான் ஆவலாய் நேசித்த என் உயிருக்கும் மேலானவர்கள் தற்போது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உறக்கத்தில் அப்படின்னா அந்த அந்த இறந்துருக்காங்களோ அதை சொல்லியிருக்காங்க, ஓய்வெடுத்து கொண்டுள்ளனர். என் உயிரை விட எனக்கு பிடித்தவர்கள் எங்கே சென்றனர் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் பண்ணுறாங்க. அதான் dearer than life to me, alas where they may you be numbered when my days are done அப்படிங்கிறாங்க. அப்போது நெக்ஸ்ட் சொல்கிறாங்க பற்றியா, வித் டெத்லெஸ் ட்ரீஸ் லைக் தோஸ் இன் போரோடேல். அதுக்கு எனக்கு பிறகும் உனது வாழ்வு போரோடேலில் உள்ள சகாவரம் பெற்ற மரங்களைப் போல. அந்த சாகாரம்னா இம்மார்ட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா, அதை சாகாவரம் எப்படின்னா இப்போ இந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வேர்ட்ஸ்வர்த் ட்ரீயில் இப்படி சொல்கிற மாதிரி இது ஒரு சாகாவரம் பெற்ற ஒரு மரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பெற்ற மரங்களைப் போல விளங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த அற்புத கிளைகளில் தயங்கி நிற்பது என்ன தயங்கி நிற்கிது அப்படின்னா, பயம், நடுங்கும் நம்பிக்கை, மரணமெனும் எலும்புக்கூடு மற்றும் காலமெனும் நிழல். உன் அழகு திரும்பட்டும், மகிழ்ச்சி திரும்பட்டும், அன்பு உன்னை எல்லாவற்றையும் மறக்க வைக்கும் நிலையில் இருந்து காக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னொருத்தர் சொல்ல பாருங்க, அந்த ஃபியர், ட்ரம்பிளிங், ஹோப் இருக்குல்லையே, அதுக்கு பயம், நடுங்கும் நம்பிக்கை, அதான் அந்த வந்து ட்ரம்பிளிங் ஹோப் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுக்கப்புறம் மரணமெனும் எலும்புக்கூடு, அதை ஸ்கெலிட்டன் சொல்கிறது, மற்றும் காலமெனும் நிழல், அதான் டைம், ஷேடோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. உன் அழகு திரும்பட்டும், தோ வீக் த வேர்ஸ், மகிழ்ச்சி திரும்பட்டும், த பியூட்டிஃபைன், அன்பு உன்னை எல்லாவற்றையும் மறக்க வைக்கும் நிலையில் இருந்து காக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, காட் இட்? ஸோ இதை ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் அழகாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. இதிலே நீட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் ரிட்டனாக எழுதியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு எல்லா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சு, அது எல்லாமே அங்கே கொடுத்துருக்கேன், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க, இப்போது we have completed the poem. ஸோ அந்த கிரிட்டிக்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, விமர்சகர்கள், ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க தோருதத்தோட போயம்ஸ் எப்படி அப்படின்ட்டு. ஸோ இன் ஆர் கேசுரினா ட்ரீ, தோரு யூசஸ் த ட்ரீ எஸ் அ சிம்பிள். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எல்லா போயம்லேயுமே சிம்பாலிசம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவான்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகேங்களா, ஞாபகம் இருக்குங்களா? எல்லா விதமான கண்டிப்பாக வந்து அந்த சிம்பாலிசம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போது இங்கே என்ன சிம்பாலிசம் நம்ம கூட சொல்லியிருந்தேன் ஏற்கனவே, 2 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போயமில் தோருதத்தேன் அப்படின்னா, டைம் அண்ட் எட்டர்னிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிள் ஆஃப் அவர் மெமரி ஆஸ் வெல் அஸ் த ரிச் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் அண்டு ஃபிலாசபின்னு ஏற்கனவே சொன்னேன். அந்த மரம் தனியாக நிற்கிறது நம்ம மதர்லேண்ட், அதை சுற்றி ஸ்கார்ஃப் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா. அதுமாரி அந்த சுற்றி அந்த பாம்பு, அந்த கொடி வந்து நல்லா சுற்றி மரத்தை சுற்றி இறுக்கி பிடிச்சிருக்கு. ஓகேவா, இறுக்கி பிடிச்சிருக்கு. மற்ற எந்த மரம் இருந்தாலும் செத்து போயிடும், ஆனால் அது தாங்கி நிற்கிது. அப்படின்னா அந்த இந்தியாவில் எத்தனையோ விதமான இதெல்லாம் சூழ்ந்து நின்னாலும் அது தாராளமாக நிற்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ அதுமாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் த ரிச் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் இந்தியன் கல்ச்சர் அண்ட் philosophy which molded the poetic and aesthetic vision of Indian poet creators. This is the tree under which she played with her siblings. ஸோ ஆல்ரெடி ஏற்கனவே அவங்க சிப்ளிங்ஸ் கூட அது விளையாண்டுருக்காங்க, who are now dead, and this is the tree which also becomes a mystical and a spiritual emblem of their existence in her mind. Okay, so what the critic Srinivasa Iyer notes, how he points out, our Casuarina tree is more than poetic evocation of a tree. It is recapturing the past. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி past, and then she immortalized the moments of time. So she recaptured. The tree is both tree and symbol, and in it are implicated both time and eternity. So already நான் சொன்ன மாதிரி it has a symbolism, and we have in this time and eternity. So these are the 2 elements which she has used in this poem. Okay, and then see, so what are all the qualities she possesses?
So what the critic says, பார்க்கலாமா பாருங்க, that's early poetry is a combination of freshness, ecstasy. What do you mean by ecstasy? Is nothing but ஒரு சந்தோஷம், ஒரு happiness, and the lyrical effusion. So already இது நீங்க பார்க்கல, you can get an idea. Her later poetry is, however, marked with melancholy. Melancholy is nothing but sad அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, and grief, even though the poetic garner is still obvious. Her remarkable description of natural settings and her love for ancient Indian legends and mythological characters are payable in most of her creation. The Vedantic philosophy of life and death, memory as the mode of emphasization and trances and permanence peep through many of her works. Okay, so these are all the poetic qualities which she possesses. And then, so here I have given the grocery part. You can make a screenshot of it and you can make a note of it. Okay, with Tamil meaning I have given. And then see here. So this is nothing but ERC clues. So for the whole poem I have cut short like a picture and I have given for your clear outlook. So see, so baboon I have given, and then kokilas, and then that water lilies, and the casement, and the cows, and the birds. See here. So this is for your better understanding. Okay, then here I have given the figures of speech for this poem. So first, as I said, like a huge python, like is nothing but simile, whereas in this poem they have introduced zoomorphism. Zoomorphism is nothing but python அப்படின்னா வந்து ஒரு பாம்பு. ஸோ எடுத்தோடனே இந்த பாம்பை அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை நம்ம வந்து zoomorphism அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ you can make a screenshot of it. So everything I have given, you can make a screenshot of it. So totally see here. Okay, totally we have 18 figure of speeches here. And for your quick review, I have written some of the points. See here, Our Casuarina Tree by Torudat. It is nothing but an autobiographical poem. Okay, this poem is an example of that romanticism, sensuousness and adoration of beauty. And then she celebrates the Casuarina tree. Okay, and then Casuarina tree is a symbol of time and eternity of her memories with her beloved siblings. Who is the siblings? Aru and Abju. And this poem begins with the description of tree. Okay, let me remind you, totally we have discussed 5 stanzas. Okay, so first stanza is nothing but the objective description of the tree. So அந்த ட்ரீயை எப்படி வர்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத first stanzaல பார்த்தோம். And then second stanzaல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We have seen relates Toru's own impression at different times. Okay, and third stanza நம்ம என்ன பண்ணோம்? The memories of her siblings, Abju and Aru. So which she a lost brother and sister. Okay, and then fourth stanza, what we have seen, the fourth stanza humanizes the lament. So here the tree laments. Okay, அந்த ட்ரீ வந்து அழுகுது, புலம்புது. ஓகே, எத்தனையோ தூரத்தில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி அந்த இவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸ் இட்டலியில் இருக்கக்குள்ள கூட அந்த ட்ரீ எங்கேயோ இருக்கிற அந்த அழுகு சத்தம் வந்து இவங்களுக்கு கேட்குது. ஓகேவா? அண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டான்ஸார் வந்து இம்மார்டாலிட்டி. இம்மார்டாலிட்டி எப்படின்னா there is no thing at all for the tree, and she has compared with the borodale tree, அந்த இவங்களோடது. ஓகேவா? ஸோ இம்மார்டல் அப்படின்னா அழிவில்லாதது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ hope you got this. You can make a screenshot of it. So first one is objective description, second Toru's own impression, and third one is memories of her sibling, fourth the lament, and fifth the immortality. Okay, hope you have understand better, and you can make a screenshot of it, and please make a note of it. You should not forget to take the notes. That will very helpful for you for writing ERC as well as paragraph questions. Okay, thank you students, thank you very much for watching. I'll catch you soon in the next video. That is in the next video we'll discuss supplementary reader, second supplementary reader. Then I'll attach the paragraph for first and second poem and prose. Okay, thank you very much. Presented by Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakramballi. Okay students, bye.